Hello students, welcome to Dimpy's tutorial. Hello students, bahai tambay na rok. Seng tini kaisa katal chap paper na belai khana important among ka reaching the age of adolescence. Among kai nog ni abuk age ni je period among bundi ki changing itong bundi ki body growth ong itong among seng tini sai manai. Among sekang na jodi an share no katal lang kai ano subscribe khanya ta pok di nong ni bang hopshu na katal videos tu itong mu tabuk seng start khainai. O chapter ni poila topic kita mo adolescence te puberty o duita tongo topic o duita ni tamo difference tamo meaning te tamo similarities jeng tabuk thai manai. Growing up is a natural process jeng sai jeng tori long ma tongan omo kaisa natural process te omo hangkai jeng je asai phun hojono start ngi thango. The period of life when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Je period to aste aste nini je body onek changes na start ngo je nini reproductive part of start na changing na start ngo omo no hanjago adolescence. Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Adolescence period omo 11 ni hoite 19 jora tongro after onek body changes ngo tarpore aste aste body changes na komongo. Since this period covers the teen, amana hanjago teenage period bo hanjago. Scientifically, just science by hinga amana adolescence period no, the normal language by amana teenage period no. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. Beirokang haga tekisa developing go tlarong hoite. From the egg dibos hagan kaya developing go tislarong kaya egg dibos apore. Aste se bang body tekisa changes na start ho. Te omo hangai kindu very khayo tabuk ani body wo from the 11 year no hoja na ani body wo changes na start nga. Kintu kaisa brain yo khai 12 year no hoja changes start nga. Eka te kaisa tlarong khai 11 year no hoja start nga te kaisa tlarong khai 13 year no hoja start nga. Omo kintu depend khai je borok ni body bunde te borok ni je bini genetic omo depend khai. These changes mark the onset of puberty. Omo pura changes na hanjago puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls became capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Tabuk puberty or pura process na hanjago puberty. Tabuk or puberty process ko tamang je beri selarok aste capable lungo reproduction ni bagai jaman agyo sung ya child marriage boy 15 year 11 year ro no aste chairok aste thanga yanti ka habasung nugjago. Kino tabuk khai daba bondo omo khaima kin saya anti nga kindu je body change je beirong body omo pulo onek weak ngi thango amba kana government rok tabu 18 year ni chikon no khai kaya na ya beirong no kai ma kaya ni borok saka. Next topic eta mo change at puberty. Puberty o jeng tam change no man chin body o puila hangkai increase in height omong khanong ni boyo ka tongo table boy year of beirong ni boy ka beirong ni age busak bari tlarong age busak bari omonok nai manu omang nong no salia. They bunok bunda ke calculation khani height no or mathematically modal tong ngai thok kai la to chung na kha increase in height of body ni growth body ni bones omo thum no changes na start no ab change in body shape body bunti shape ngai kufung dang nai keram dang nai omo thum no or period ungo. The third most important ngai voice change birong ni boys ngai nok sai mano tikisa patla charong boys ke tikisa mota apur no kintu tin je to thraw je larynx je voice box oma se develop na start no nong nang ta phung nai. O picture nog nukui mang kana iko omong ka voice box haga mona Adam's apple box larong mo je khan tik nuk jana beirong ro khan nuk ja yase. In girls the larynx is hardly visible from the outer because it is small size beirong ka chikon size ni bakai phadan ho nuk ja. This hai manu girls have a high pitch beirong ki no ekdam high pitch mi anti kai khorang ho charong khan di i rok nya charong khan e anti kai. Take is important nga ke increased activity of sweat and sebaceous gland omo bishi important no almost done. Khaichin body was jeng je hiya da during puberty the secretion of sweat gland and sebaceous gland oily gland increases. Ab ba khang asa sa pimple of finance start tanga ki ni je busak ni je body ni je sweat gland of omo activating na start abunya apro kata mukharo kita oiling na start oily bishi kata mo mukharo pimple of phai. Next ngata mo development of sex organ. Omo to no sign no mano afro ngata mo je body ni je reproductive part omo aste aste changes na start mature na start aste aste. Jaman chilano ro khai sperm production na start tungu bidong ro khai ovary enlarge tungu. Next nga kai reaching mental intellectual and emotional maturity apro kai tama angkin je brain development omas ta develop na bo start tungu jeng borong te bo kam kai saiman na start tungu borong ni nature bante bong ne makhang bai no bong ni character bong jeng saiman na yo jeng saiman no je o borok bumte jar ni
borok na bini tamo character tongna bini bumti impact tongna yantrok जों aste aste saimano musu saimano tei जों aste aste emotionally bai mane mentally bai जों borok bai connected na start mo jeman buhi da like boyfriend girlfriend emotional breakdown nga ani heartbreak khaika obrial anti rok aste aste mane जों saiman na start mo next topic eta pone secondary sexual character among kaita mo they produce the gamete that is sperm and ova strangor khai sperm bayrongor ko ova in girls breasts begin to develop at puberty they aste aste strangor khai jiman facial hair mkhangro bukna asanya ni chest rogo bukna asanya ni they mustache rog ama aste aste develop na growing na starting feature help to distinguish the male from the female they are called secondary sexual character secondary sexual character amon honjao jekhara jeng describe khaiman hoje omotla oma bore the changes which occur at adolescence are controlled by hormone jeseng ni body ni hormone uko release ngai asu no kindu ni body onek changes start ngai jeman jeng heda bo hormonal changes bagai ni mahanga pimple phayo ni body rogo hair no jogo ei am koro hormone kintu sum no omo je character no control khai hormone are chemical substance hormone kaise chemical substance these are secretion of endocrine gland or endocrine system omo kintu tama secret khai endocrine gland the endocrine system or hormonal secret khai the male hormone or testosterone male hormone sung testosterone bahjabo begins to release by the testes at the onset of puberty this causes changes in body je male ko je changes no zamani omo testosterone bagisi or the puberty stage je bini onek body change mani omo no jabo once puberty is reached in girls ovaries begin to produce the female hormone or estrogen female ro khai ta hormone nukjak estrogen testosterone bo kaisa hormone te estrogen bo kaisa hormone omo change jong bagino body onek jeng different changes jeng nukjabo the production of this hormone is under the control of another hormone omo kintu o hormone ge sab release khajak je endocrine gland by release khajo te o hormone no sab control khai pituitary gland jeta এবং next topic নেতাম role of hormones in initiating reproductive function endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called the target site আমরা যাক যেখানে जों সংনা নাঙ্গো চিন the endocrine gland অমো কিন্তু কাইসা হরমোন চিন যে ব্লাড স্ট্রিম অমো পিন হরমোন রিলিজ খাই যেমন আমদি আনি বসাং হইতে তাবুক ইয়াগো সংনাই গে আনি ইয়াক টার্গেট সাইট মানে আনি বসাং হইতে বন্দিকে সংনাই অমো ব ব্লাড স্ট্রিম তুই মানে ব্লাড হইতে রহনাই there are many endocrine gland or ductless gland in the body. In body kintu onek kuma endocrine gland. The endocrine gland no bo ductless gland hinjak. Omo kintu onek bar exam phayu. The testes and ovaries secrete sex hormone. Bujikha the sex hormone are under the control of hormone from the pituitary gland. In the sex hormone omo thumna kintu pituitary gland by no manage khajo. The pituitary secrete many hormone one of which make ova mature in the ovaries and sperm from the testes. Sin je ova born hoite phai ovaries hoite phai and sperm born hoite phai testes phai. Now jodi or maje kun phan bujan thoga norok ano kintu comment section comment khemanu hai ki norok ano Instagram phan text khemanu. Or naidi hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. Tahi sama kai hormone kintu omo je estrogen te testosterone omo ni kintu daito release in the bloodstream and reach parts of the body target site common hoite omo release khai kai siango kintu blood mane chin thini hoite omo sogi nai ta pata mungai stimulate changes in the body at onset of puberty aste aste chin yak change nai chin yak rok beirong ke yak te soft nai silang yak ni je skin ok te hard nai body or hair fine start nai te pubic area ro hair fine armpit ro hair fine yak ro hair fine ei omo thumno omo je testosterone te estrogen manage khai omo kintu duita hormone tabuk next topic eta reproductive phase of life in humans the reproductive phase humans je orob tam changes changdungman o chapter kintu kitcha norok ta fungjak manum o chapter je pro nok por dikha ngai line by line boy ding je nok te bo kam ke buji nai te buji ngai norok kintu dikai animation video ko tong omo nok nai manu te ani video bo nok je khun nayo boy line by line ada line khaina hadi high kes norok kam ke te buji nai Adolescents became capable to reproduction when their testes and ovaries began to produce gametes. The capacity for maturation and production of gametes lasts for much longer time in males than in females. In female, the reproductive phase life begins at the puberty. The female reproductive phase omo kintu 10 to 12 years ni mojano
start and generally last till the age of approximately 45 to 50 years jora omot last one over matures kaisa over maturing and is released by one of the ovaries kaisa ovaries no hoite release ang payo pupuru 41 maso or tamo during this period the wall of the uterus become thick or period in the uterus tong manjin de bohok pala bohok ngai jor under tong manjin uterus omotamong bini je wall rock thick ngai thong mane muta ngai thong so as to receive the egg no receive na bagi bini wall rock muta ngai thong in case it is fertilized and begin to develop this result in pregnancy omo jodi aste aste fertilize sangkha right omo pregnancy ni role play khayu if fertilization does not occur jodi fertilization englia the release egg and the thickening lining of the uterus along with the blood vessel are shed off. This causes bleeding in women, which is called as maturation. Maturation. Jodi o period jodi sperm hapka. Kita mulai pregnancy ni part ngai. Jodi kuno englia. Kita mulai mo as a kelai tangkai as a last kai thui ni rup nawai omo maturation start ngai period mani. Menstruation occur once in about 28 to 30 days. Omo jaman ek mas por na anggo. The first menstruation flow begin at puberty and is termed as menarche. Je puila je menstruation ang mani omon jo menarche. Apro kai tegisa from the 2-3 weeks pan tong nai. Masa musin ke 1 month tongo. Bishi bang no 2 weeks tongo apro ngai. At 45 to 50 years of age the menstruation cycle stop. Je 45 to 50 years ma dekha almost stop ngai thong apro pore kai. Ei childbirth ang maya. Stoppage of menstrual is termed as menopause. Menopause mane stop ang ko pause ngai thanga. The menarche ngai tama start ang mani. Omo kintu bujna de o duita ni kintu definition onek bar exam phayu. Initially menstruation cycle may be irregular. Oshi to kintu 1 month pan gap mono 2 month pan gap ang man. It takes some time to become irregular. Omo kintu regular ngai thango. No jodi kam kai mani sai jong kai balance diet nai jong kai kam kai exercise khai kai. Omo kintu regular ngai thango. Menstrual cycle is controlled by hormones. Oma kintu kaisa hormone by control khajo. The cycle includes the maturation of the egg. Maturation of the egg, it releases thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy doesn't occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets enabled in the uterus for further develop as you have learned in chapter 6. How is the sex of the baby determined? Now to agiro knakan agiro go je now to agin movie na hekai now nubi mangnai je bibak beri girl child no borok butharishu je furu borok sonography khajogo afu tam no bogo beri tong sala tong omo jeng no kintu aste samang ka omo kaisa ko India ni bagai onek ham yang thanga tangai antingge bui onek beri no butharishu bagai government bo omo na ban khari ka tau sung thai mane bai ke determine ang je omo sada asane beri asane nai boy or girl thread-like structure are called chromosome. Chromosome je bo bisingo tong egg bisingo tong fertilize egg bisingo tong tichine human body wa chromosome rok 23 pair tong. Tei chromosome ke bo non hanjak jemon slani moi ko XY no hanjago. Nang be rong ro khai tam tong XX tong. Slani ro khai XY tong. Tei omo je XY omo no kintu decide khayu je chromosome decide khayu kintu slada sai na be ya sai nai. Omo khabi ni pura process omo no boy na hadi ikor mo no duma khai or ne hoite kai bering kha selang kha y ne hoite or ne hoite kai bering kha nge selang tam nai chromosome xy bering ka tam nai xx omong kai norok point hadi over ke nokte kam kai bujinai next topic eta ma hormones other than sex hormone mane sex hormone ni bai tam hormone toxin body work sang ah jate sang tam par ka pituitary gland te endocrine gland pori ha tabu sang te alka por nai omong kha thyroid pancreas te adrenal among ka pituitary gland the chini eu em organ tamani o to ta no ka thyroid gland amun bunya na thyroid eng kha to trawo angai chini je among je kini saka taman na adrenal gland am hoi nok samana pancreas am goi tam position of the ovary in the female am kai female ni am hoi to male ni mane kaisa diagram ma brok male female phuno ge rekha tei o diagram kindu exam phayu tu no mane no diagram din nai amor pora din nai nang suru san nang nai je bo gland bo jaga present tong nai point out makhane thyroid gland donok sama ka tota tong nai thyroid gland was not producing the hormone thyroxine jodi thyroid gland jodi thyroxine kham kai hormone moing ya kai producing ha kai thyroid to problem tong ngoni chung sai manu tei je borok diabetes ngai rok borok kai sa hormone ma riu body wa omonga insulin jodi kring ha kai jengtam seman mane jodi diabetes engkha en sama kai jengtam saiman je bin body wa insulin ni onek
low amount dong ne aboi no jeng phaten hoite insulin maru. Adrenal also produce the hormone adrenal gatam hormone 3 adrenaline hormone produce kai among gatam it helps the body to adjust the stress when one is very angry, embarrassed or worried among gatam chini bakro ko jeng jepru ekdam tension epo dukho adi pro ka chin body no mane chini jemo no control khayu. Pituitary also secrete growth hormone chini pituitary kai chini growth hormone no balance khayu chini je normal busak tornai log nai amaro. Tabuk next topic eta mahar role of hormone in completing the life of history of insect and frog. Chini je human jemon ke changes sango anti kheno je insect e frog obo anti kai changes sango. This change from larva to adult is called metamorphosis. Metamorphosis ke tama dekho chikon tete je frog omol bin je buti no hote boje ko tor kha o process no hanjago metamorphosis. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormone. Among insect hormone by control khajagu. In frog, it is controlled by thyroxine. Thyroxine by control khajagu. The hormone produced by thyroid. Bong machin kai kan thyroid tungu. They are thyroxine kai sao by control khajag thyroid by. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. So tiyo iodine tonga kai tiyo frog lo ko je young lau to borok bisi tiyo tongu. Nge tiyo jodi bisi som tonga kai borok bong thyroid problem la to tiyo som kri hinga tamai bong niba chin kai na thyroid problem. Among in last topic reproductive health. During adolescence, it is however this become even more essential as the body is growing. Since the adolescence period ko china the body rock develop na start mane growth na start. Nutrition needs of the adolescent apra kinto soy rock kinto beshi ka ham balance diet cha no nutrition cha no anding guys in this sorry tor nai log nai hai ke sorry as rapid ko developing la. Hey, aboi nor kusu khana kana che rongo je pro appear da kai bui saida parents rock bini kana ginin je kusti rock saida ba kam ke sa di kam kai mai sa di kam ke mui sa di mangwa sa di a sa di dud nang di guys nin body rock to nai log nai rock sao nei omo kubin thing no chin je indian meal je thali omo ngal full of balanced diet ang himala o jaga nang protein bonong nai carbohydrate man nai fat man nai vitamin man nai. Next thing is personal hygiene. आपरो किंतु काम के तीतु का नांगै ते बॉडी को ऑप्शन क्लीन खाइ नांगै एटलीस्ट एक दिनो एक बार तीतु का नांगै जे बॉडी पार्ट्स को क्लीन खाइ क्लीन खाइ के तांगै बैक्टीरिया तंगानी चांसेस बेसी बांगै. नेक्स्ट थिंग is physical exercise. निनी बॉडी आबो तोर मा लग मा जरवा न जदि काम के एक्सरसाइज खाइ के तांगै निन बॉडी रगो काम कै ओको ग्रोथ फुनुक लाग या बुंग आपरो एक्सरसाइज खाइ नांगै बैलेंस डाइट काम के सा नांगै बॉडी काम के क्लीन खाइ तंगा नांगै ते सबे लास्ट नांगै से नो टू ड्रग आपरो किंतु ड्रग खाइ किंतु बॉडी अनेक रिएक्शन नै अमो रिएक्शन नगाय निनि अनेक बसर जय दंगाय जेमन नों 30 इयर जति निन बॉडी अमो इफेक्ट दंगाय आबो नापरो कै हामिया माइ रक अनेक इफेक्ट खाइमान बागै न पेरेंट्स साइड बाजे आन्दै ता नंदि अमो तासा दे यान देखने अपरो किंतु पेरेंट्स न कक नागाय सिनि जे बॉडी काम कै जे तोरमा लग मानि काम फल थाइक काम रिजल्ट जंग नंग और चाप्टर जंग काम के पढका ते काम के बुझि जदि अन म यन नउ ते काम के बुझना मुसुङ गय कुन प्रॉब्लम फान तंग काम कै न गानो किंतु कमेंट सेक्शन कमेंट खाइमानो आके न गानो किंतु इंस्टाग्राम फान टेक्स्ट खाइमानो नौ जान भिडियो देखे आनो लाइक खाइ ते आनो सब्सक्राइब खाइ ता पके 3 10 सँग शेयर खाइ ता पके 3 बागै आसङ न हामबाय.